Hallo? Hallo? Können Sie mich hören? Äh, I can't hear you. Ich kann Sie nicht hören. Sehen Sie mal, ob Ihr Mikrofon ist offen. Ja, es ist. Äh, ja, was ist denn das Problem denn? Ja, ich kann Sie leider nicht hören. Ja, ich weiß nicht warum. Na, können Sie mich hören? Ja? Ich kann Sie nicht hören. Wait a minute. يعني, ich kann das durch das iPhone machen. No, das ist Skype. So, Ja, jetzt kann ich Sie hören. okay, komisch. Hallo. Ja, hallo. Okay, herzlich willkommen. Schön, dass das funktioniert. Ist es okay, wenn wir es auf Deutsch machen oder lieber Englisch? No, Mir ist egal. Deutsch ist besser, ist immer besser. Okay, sehr gut. Okay, Moment, ich muss kurz die Aufzeichnung starten hier. Okay, ja, dann noch eine Frage. Ist es okay, wenn wir du sagen? Weil bisher habe ich Ja, mit- für mich ja, es ist يعني, ist kein Problem. Okay, Ja, danke aber schön. ich wollte, ich weiß nicht, ob es nötig ist, Screen Sharing, but I can say, يعني, I can send it to you. Excuse me when I mix German That's with okay. English. Yes, I know that you understand both, but I can send it to you because now, يعني, we are talking via الموبايل phone. Also, ja, okay. Also, was Sie mir zeigen möchten, können Sie mir einfach schicken und dann kann ich es Okay. auch einfügen Okay. in das Video. Okay. Das ist kein Problem. Ja, läuft alles. Okay, genau. Also ich habe die Kamera und ich zeichne noch den Bildschirm auf und dadurch kann man dann auch schneiden. Deshalb, genau, es muss alles nicht perfekt sein und genau, ich schneide das dann danach. Okay, wir können gleich mit dem offiziellen Teil anfangen. Ich würde dich nochmal begrüßen und dann, genau, startet es richtig. Okay? Okay. Okay. Hallo Murat, schön, dass du heute für uns Zeit hast. Wie geht's dir? Ja, ganz gut. Ja, während Corona, ja, es ist, wir hatten, wie heißt das auf Deutsch, Curfew. Und es wurde aufgelöst 3 days ago. Und wir konnten aus dem Haus raus. Normalerweise geht meine Frau aus dem Haus raus und macht einkaufen. يعني ich wollte gestern
in die Stadt gehen, in die alte Stadt gehen. Deshalb wir gehen ja zum ersten Mal sozusagen seit 2 Monaten aus. Ja, okay, wow. Kurze Frage, kannst du das Handy, kannst du es drehen, dass es quer ist? Ja, aber Das sieht besser aus. ja, so sieht es besser aus. But, ja, okay. Ja, Okay. ja. Mach mal so. Ja, ich hätte es lieber. Kann man ein letztes Mal bekommen? Ja. Ich sehe das auf dem Laptop. Es sieht besser aus. Kann man das zum letzten Mal bitte? Und ich werde vielleicht, weil beide sind on, I will turn off my mobile. Kann man das bitte? Ja, probieren wir es. Aha. Das Problem mit der Sprache, ja. Just a minute. 10. Ja, now. Kannst du mich hören? Kannst du mich hören? But I can't hear you. Just ein letztes Versuch. I will try. Talk, please. Talk, please. يعني schade. Kann man nochmal auf das Hallo? 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 Yeah, I don't know. Okay, dann machen wir das jetzt. So ist es gut, ja? Ja, das sieht gut aus. Ja, machen. Ich wollte es anders machen, ja, aber das muss man. Hast du Zoom? Ah ja, können wir auch. Ja, bitte. Soll ich Zoom wechseln? Ja, Okay. ja, zum letzten Mal, ja, mach mal's bitte. Aber warte, dann, ich schicke dir. Moment, bleib kurz hier. Oder ich schicke dir in Skype das Meeting, ja? Ja, okay. Im Chat. Okay, jetzt ist besser.
ist besser so. Da, also, ja. Okay. Wunderbar. Ja. Schön. Okay, das ist jetzt besser mit dem Tonas. Okay, dann, ja, am besten wir fangen nochmal einfach von vorne an. Okay. Ja. Ich starte hier die Aufzeichnung. Ja, alles gut. Okay. Hallo Murat, schön, dass du heute Zeit für uns hast. Wie geht es dir? Danke, gut. Schön. Wie ist denn, ja, wie ist die Lage in Jordanien? Ja, ich glaube, dass was Corona betrifft, ja, wir sind gut dran. Wir haben sehr wenig Kranke und nur ein Fall Tote. Und ich glaube, was lokal haben wir almost keine. Und wir sind gut dran. Wir sind, unsere Regierung hat sich good, they have almost everything in control. Okay. Yeah, in Germany it looks not good, yes? Ja, es wird besser, aber ich glaube im Vergleich sind die Zahlen wirklich Ja. schlechter. Wie war denn die Situation? Ihr habt auch komplett einen Lockdown gehabt? Ja, oder ja. was? Yeah. Almost, yeah. For 2 months. Yeah. Und komplett? Also ihr durftet gar nicht? No, nicht komplett. Teilweise. Ja, teilweise. Und I think im Vergleich zu anderen Ländern, wir haben es im Griff. Persönlich, ich halte nicht so viel von dieser Sache. Ehrlich zu sagen. Ich glaube, das ist eine Grippe. Eine harte Grippe. Ja, ich weiß nicht. Ich glaube, sie haben zu viel aus der Corona gemacht. Das ist meine persönliche Meinung. Ich weiß nicht. Entweder man stirbt von Corona und man stirbt von Armut. Wir haben Menschen, es ist anders als in Deutschland. Wir haben Menschen, die leben von der täglichen Arbeit. Wenn sie täglich nicht arbeiten, dann können sie und ihre Familien nicht essen. Deshalb sagen wir, man kann nicht sagen, ja, ihr bleibt zu Hause. Die Regierung, die kann die Menschen nicht viel Geld geben. Die haben was gegeben, das sind aber sehr, sehr wenig Geld. So, they have to unlock. Ja, die Verbindung war jetzt gerade leider sehr schlecht. Vielleicht sorry سكرته. سوري دكتور معي مكالمة من برا سوري ها مين؟ بس مين أختي؟ والله صار معها شيء؟ أنو مستشفى؟ طيب شكرا اللي حكيت. أنا بحكي معك بحكي معك. شكرا دكتور اللي حكيت. هلا das ist ein Arzt, sein Bruder, meine Tochter, hat mir gesagt, das ist ein Chirurg, sie ist ins Krankenhaus und die haben sie operiert. Deshalb musste ich das nehmen, ja, okay. Ja, du kannst auch telefonieren. Nee, das ist jetzt... Okay, also die Verbindung war jetzt nicht sehr gut, aber wir können nachher nochmal vielleicht zu diesem Thema kommen. Willst du vielleicht erstmal dich vorstellen und erzählen, auch was du arbeitest, was du machst? Ja, wie du weißt, mein Name ist Murat Kalaldeh. Just
geboren und wohne in Jordanien, in Amman, Hauptstadt Jordanien. Ich ging 1900, ich habe mir ein bisschen Notizen gemacht, because of my German. Es ist seit langer Zeit, dass ich kein German gesprochen habe. Ging 1980 nach Deutschland und nach einem Jahr in Leipzig am Herder-Institut Sprach gemacht. 1981 wurde ich aufgenommen an der HAB Weimar. Damals hieß sie so. Es ist kein Zufall, dass ich nach HAB Weimar bin. Because mein Onkel hat an HAB Weimar studiert, 20 Jahre vor mir. Almost. Und er war und er hat so viel über diese Universität gesprochen und deshalb bin ich ihm gefolgt, wie es man sagt, und wollte Architektur dort studieren. Architektur zu studieren an HAB Weimar damals, das war keine leichte Sache. Sie hatten eine Prüfung, Aufnahmeprüfung, ich denke es heißt. Es dauerte 6 Stunden. Ja. Es war auf 4 Teilen. Ja. Und part of it was Freehandzeichen, then Calcul, Mathematics, dann 4 verschiedene Teilen. Und ich habe sie bestanden und begann mein Studium dort. Es gab, wir in Jordanien und in den arabischen Ländern, wir haben ein Problem mit Zeichnen. Ja? Das ist eine ideologische Sache, because im Islam sie sind einfach gegen Zeichnen von Menschen und von Skulpturen und so. And während our Studium im School, sie fordern das nicht. Deshalb hatte ich ein bisschen Problem mit Zeichnen. Und es war das Niveau zwischen, wir waren 4 Ausländern, und Architektur, da waren 3 Gruppen, 3 Klassen, E, B, C, und die Städtebauer waren mit uns, die waren 2, ich glaube, das war eine Sektion alleine, und während dieser 2 Jahren, wir hatten zusammen studiert. Und das heißt, wenn man geht in die Vorlesung ein, das ist ein großer Saal, und die sind fast alle Blonden, ja, und wir Ausländer, wir können nicht gesehen. Das heißt, wenn der Professor spricht, der spricht für die Deutschen. Ja, der merkt eben nicht, dass Ausländer sind, ja, um etwas langsam zu sprechen. Und wir hatten wirklich Schwierigkeiten, um auf einmal so in Architektur, Ingenieurwesen, diese gesamten Vokabeln zu hören und zu schreiben. Das war wirklich schwer für uns. Wir waren 3 Ausländer. Einer aus Mali, einer aus Madagaskar und ich glaube 3 oder 4. Nachdem einigen Jahren mit Schwierigkeiten, langsam konnte ich mich verbessern. Am Anfang an war ich schwach. Dann konnte ich mich verbessern und ich habe
Diplom mit 1 abgeschlossen. Das war wirklich gut. يعني etwas schwierig war es, aber es ging. Danach kehrte ich zurück nach Jordanien sofort und ich wollte arbeiten in einem Architekturbüro. Und dann habe ich mich beworben an einem Architekturbüro, das ist ein sehr berühmter Architekt, der hat Aga Khan Preis. This is the Aga Khan Prize in Architecture. He won the prize, Rasim Badran, and he studierte in Deutschland, but in Westdeutschland damals. Ich denke in Dortmund, I think. Und als he mich sah und wir sprachen miteinander und fragte mich, wo ich studiert habe, I told him that ich studierte an HW Weimar, which is it is well known to architects, which hieß damals das Bauhaus. Er hat gesagt, ja okay, ich nehme dich. Das war der Schlüssel, der das erste Tor für mich geöffnet hat, only to say the Begriff Bauhaus. Yeah, it is very well known. You don't imagine how well known this in the world ist, das Bauhaus. Arbeitete ich für ein Jahr. Ich musste zu dienen in der Armee vor 2 Jahren. Und ich arbeitete während dieser Zeit als Site-Ingenieur. Und danach gleich eröffnete ich mein eigenes Architekturbüro. Vielleicht war es zu schnell, ja, but ich habe es gemacht und ich fing an to design projects and supervise the building of projects. Und eine Sache wollte ich sagen, wenn wir die Zeichnungen vorbereiten, wir müssen die zum Legalisieren abgeben und die Zeichnungen, als wir studiert haben in Germany, in Deutschland, wir machen 2 Achsen. Eine Achse für die Wand und eine Achse für die Stütze. Ja? Und ich habe mein erstes Projekt so vorbereitet und reichte ein die Drawings, die Zeichnungen für die Ingenieurskammer. Und die Ingenieurin hat mir gesagt, wo hast du studiert? Habe ich gesagt, in Germany, in Bauhaus. Sagte, wir machen das nicht, das sind die Deutschen, die das machen. Sagte ich, wie? Sagte, wir machen nur eine Achse für die Stütze. Aber die Deutschen sind so genau und die zeichnen 2 Achsen, eine für die Wand und eine für Halt. Ich habe gemerkt, immer wo ich antrete als Ingenieur und Architekt, immer dieser Schlüssel ist mit mir und das wie ein Master Key. Ja, es könnte in jedes Tür hereingehen. Ja. Okay, after that, during 6 years, ich konnte 6 Engineers an mein Architekturbüro employing. Then, as you know, unsere Region ist voll with Kriege. I went to work at the Royal Scientific Society.
once again, Bauhaus was there at the Royal Scientific Society. This is a very important institution in Jordan, and they had a cooperation with Germany with something called System 5. This is a building system based on almost 11 elements, which can you add, and out of that you can create houses. And they told me, you graduated from Germany and you must know System 5 or something, etwas Ähnliches to System 5. I told them, yes, wir haben solche Bausysteme genannt und gelehrt. Yani, das ist, was ich immer sage, es hat mir nochmals geholfen, dass ich in Deutschland studiert habe, at the Royal Scientific Society, and there I published some books for them, 5 small Bücher, including some of these System 5. I worked also on big projects and urban planning projects, such as industrial estates. Das war mein Entwurf mit 2 Zeichner, die helften mir. And many projects I sent you, and you can see them in the CV. Danach sagte mir der Chef, you graduated from Germany and you must know Germany. I told him yes. He told me, wir haben ein scholarship for Österreich. Okay, möchtest du gehen zum Doktorarbeit? Ich sagte, ja, okay. And ich bin nach Österreich gegangen, but I had to finance my study myself, because my my age was more than 30 years. I was 32, and I finished an 2 Universitäten, Vienna Technical University und Graz Technische Universität. I had 2 supervisors, one Professor Moivissen aus Holland, and he supervised the part regarding urban planning, and the other one Professor Schönbeck from Vienna Technical. He is not an engineer, he is an economy professor, and together with the help of the experts there at the TU Wien, I developed a location determination system, which is einmalig, of course. As you know, and dissertation, it must be something new, and I published that. That was my 10th book. During that time, I wrote so many Bücher. That is almost 10. I don't have it here. You have it there. And kehrte zurück nach Jordanien. And I worked at several universities, and sometimes as a consultant. I turned from a local consultant to an international consultant. Worked with World Bank, with UNDP, with as an expert with an American company called Parsons, and with Iraq, with Saudi Arabia, and with United Arab Emirates. As a consultant for Dubai municipality. And I am married. I have 2 children. A son who is in the branch of movie and cinema, and he works in Canada and Toronto, and studies. He finished studies at Toronto Film School,
and a daughter which has something to do with the Germans also. She studies at the German Jordanian University, biomedical engineering. We have in Jordan a university called German Jordanian University, and it is a cooperation between, I think, but I forget, between two universities, a German university in East Germany and Jordan. This is my little story. I talk too much. Ist okay, kein Problem. Aber dein Architekturbüro, habt ihr euch spezialisiert oder was macht ihr genau? Ja, wir machen, يعني, I will share my screen if you hot disable. Can you allow me to share my screen? Yeah, wait. Because I host disabled participants screen sharing. Now it should work, yes? Now, can you see my Can you see my screen? Noch nicht? Nein. Just a minute. No, disabled by you. Okay, now? Now, yes, screen, share. Just a minute. Just a minute. Screen share. Because I have two screens, that's why I had to select the other one. Oh, now I don't want to lose you. Are you still with me? Hallo? Ja, da. Ah, Ich sehe es noch nicht. Hier steht, dass es gestartet ist, aber ich sehe noch kein Bildschirm. يلا macht nichts. هلا we'll give it 1 minute. Now يعني في شيء is happening. Yeah, now can you see it? You're screen sharing. Yeah, just it. Also hier steht, das Screensharing hat gestartet, aber ich sehe noch nicht. Ja, Moment mal. Moment mal. Moment. Let me put it on the screen. Now, can you see anything? طيب خلاص. Yeah. Ja, ich sehe es. Yeah, okay. This is my website. Can you see? Tell me what can you see? Ja, hört sich. Yeah, okay. Das ist das Architekturbüro, das ich hatte. As you can see here, behind the car. And zu dieser Zeit hatte ich almost 15 Mitarbeiter. Und ich habe wirklich, you can see here, if you have the time, the website is very simple, www.kalaldeh.com, and you can explore and see the type of projects that we did. Okay? Okay, I wanted just to show you, this is important for me because it has to do with Bauhaus.
Das ist eine Presentation. Can you see it? Ja. From time to time I am invited to speak about Bauhaus. Das ist ein Vortrag, habe ich gemacht über Bauhaus. Here you can see, das ist Geschichte about Germany. Das ist ja Van de Wilde Bau. It's still there, yes? What can you see now? Ja, ich sehe hier Van der Velde Bau. Yes, this is Van de Wilde. We have studied here in das Gebäude. Das war der Workshop und so. Es ist ein anderes Gefühl, wenn man spricht über ein building, in this building. This is, I think, das ist das Hauptgebäude. Ja, Ja, das ist alles noch so, ja. in Marienstraße. Heißt sie Marienstraße immer noch? Marienstraße ist ja dahinter, aber hier ist Geschwister-Scholl. Ja, Geschwister-Scholl-Straße. Heißt sie immer noch Geschwister-Scholl-Straße? Ja. Okay, das ist gut. Und das hier, das Treppenauge, ja, wir hatten, und ich erzähle das immer in my lectures, wir haben eine Übung gemacht, das war im ersten Jahr. Wir sollten einen Entwurf machen, indem wir ein Ei herunterlassen, from open, downwards without breaking the egg. Okay? Do you understand? Ja. Ja, und das heißt, man sollte so wie ein Schirm, ein Fallschirm entwerfen. Fallschirm, Ja. Und das Ei from Treppenauge downwards horn without breaking. Das war very and here dieses Haus Haus am Horn. Ist jetzt auch wieder neu renoviert. Ja, wir hatten eine 2-wöchiges Entwurf dort zu machen. Und this is Absolventen 87 oben hier. Wir hatten das. I wrote even in here, as you can see it, about Bauhaus in Arabic. You see? Okay. I try to be a good ambassador for Bauhaus. That's great. Yeah. How will it be gut? Kennt man das Bauhaus in Jordanien? Ist das It's very well known to engineers. Yes, it's very well known. Yeah. Wir müssen ein bisschen Warte, komm, das ist alles sehr spannend. Wie hat denn die Corona-Krise jetzt das Berufsleben verändert? Ja, da muss ich jetzt hier, wie hat die Corona war? Ein Monat nachdem das zweite Semester griff, as you know, ich bin zurzeit an die Universität, ich lehre an die Universität. Und we began with the second semester, and 2 weeks after beginning of the second semester griff COVID-19 und wir mussten umstellen zum Online-Learning. Ich finde Online-Learning is better
than in Class Learning in viele Hinsichten. Zum Beispiel, ich lerne einige hier Advanced Construction Systems. Ich erinnere mich an einen Doktor am HB Weimar. I tell that to my students. In Bildungskonstruktion hieß that I had Schwierigkeiten in that because our docent, our doctor, he was very tough. He was very tough, and he wanted us to be professionals and make good drawings. And he told me, I want das Detail perfect as a Mercedes. When you close the door, you will find that each part will be in the perfect place. So I want the details. I tell that to my students when I tell them how they should make their details. It's better when you have a screen and you can share it. And I work with AutoCAD. I can share my screen and work on their drawings. They submit it and we work together on the drawing. You can do that in the class because it is crowded and you can't go to each student and do that. This is one positive thing of Corona. Other things, you can give them more time and they have to submit their drawings, and you will know what they will submit and you can develop and you can follow their development, their personal development. It is not a direct, as you can see now, but we are almost as sitting together. And we are doing that with online learning. I am for online learning. I think that Corona has given us the opportunity to adapt with the new circumstances. And I wrote here, I must read it for you because it was not when die Lebewesen, die im Laufe der Jahrhunderte überlebt haben, sind diejenigen, die adoptieren konnten. Yeah? And if we can adoptieren with coronavirus, I think we can shift totally to online trade and learning and e-commerce and all these things that had taken so much time with travel, which we lost travel times and all these things. Ich glaube, das Coronavirus, es hat bestimmt its negative Seiten, but for me persönlich, it was it konnte even with the technology, with the laptops, with mobiles, it forces you to make the next step.
Ja. Jetzt können wir Ich hab was geschickt. Das ist, was ich vorbereitet habe. يعني, as you know, talking in Germany after almost 20 or 30 years is not easy. That's why I sent you a written document. You can use it if you wish to. Ja, danke. Sehr gut. Okay. Ja, weil vorhin war am Anfang, als du erzählt hast, wie die Situation in Jordanien ist, war die Verbindung etwas schlecht manchmal. Möchtest du noch mehr erzählen, wie kann man sich die Situation vorstellen, den Lockdown, oder wie ist auch deine Meinung? You mean politische Weise, or as you know, our region is is in turmoil from time to time. Sometimes I think that Bodenschätze and resources can be a curse to people. As you know, our region is rich with oil, with gas, with natural, with even water and all these things. That's why viele Länder trying to exploit our resources through wars. And we cannot even live some years without having a big war in order to force the governments to buy Panzern and Luftzeuge and all these things. As Arabs, our money is spent leider on Kriege. Ja, und das, darunter leiden wir. In Jordanien ist es etwas besser, because we have, this is a Königreich, and we have until now 4 kings, started by King Abdullah I, which is a decent from King from Sharif Hussein of Mecca. And as you know, I don't want to go into so much into historical details, but our kings tried to be neutral to some extent. It is well known that Jordan is an ally to the United States, but we had almost no wars during 100 years. Next year we will werden feiern 100 Jahre of our states. In Jordanien we have sehr limited Bodenschätze. That's why we give a lot of attention to education. The Jordanians are well educated, and they work in the Gulf states. They are the main working force, intellectual working force in the Gulf states, and that's why we can benefit a good standard of living. In comparison to other states, we can enjoy a good standard of living. Of course, when you stay neutral, you gain enemies and you gain on the other side friends. And in politics, it is very difficult to stay neutral. Our greatest problem ist betrifft, wir haben so viele kommen from Asylanten
from Palestine, and now they are Jordanians almost, and with the Syrians. يعني half of the population, almost half of the population, are immigrants from outside, and this is a big burden on the economy, on schools, on health, on transportation, all these things. But I think that we are managing to survive. Coronavirus hat uns economically very bad affected, يعني very bad, and we have Schulden. يعني these Schuldens are يعني divided into internal Schulden and external. I think that يعني a lot of effort must be made in order to go through this crisis. It will have a negative impact on employment. So few people will lose their jobs. So few people will their income will be very lower, and I think each country, not only Jordan, will have almost the same. The countries that have stable and strong economy, like Germany and like France and these countries, يعني can manage and can subsidize the private sector. But in Jordan, we cannot really subsidize the private sector. That's why a lot of institutions, a lot of factories, a lot of even from the private sector will close. I don't think if the coronavirus wave will come once again as expected in September, it will have a very bad impact on almost half of the population at least. Was denkst du, es gibt aber auch eine Chance, dass etwas passieren kann, dass der Population geholfen werden kann, diese Armen? Through يعني mittels Eigenmittels يعني ist schwierig, Geld ist nicht da. Countries that previously helped Jordan, now they are focusing to help themselves. يعني even the United States, we have our يعني yearly budget. يعني of course you cannot compare it with Germany. يعني it is almost $10 billion a year. We get from the United States almost $1 billion a year, not loans, just grants. And يعني we managed to have revenues from Jordanians were working abroad, and as you know, it will be very difficult if it will will stay for one further year. It will be very difficult. In Jordanien? يعني für mich persönlich, as I said, I didn't lost a lot of things, because persons like myself who have good education and they have many opportunities. As you could see, I had an engineering office and I was working.
when it came يعني to a stop, almost a stop, I turned my work to work at the academia because I have a degree. هلا people who have a degree or more capabilities, they have an exit. Always they will find an exit. But how many people have these multi-layer possibilities to find an exit? There are not much people. That's why education is always the right weapon that you or shield that you will carry with you, which can protect you and protect your family. But when you cannot compare the next year to yourself, يعني because they يعني forced us to make cuts of our salaries. Okay, they took almost 10% and they are going to take further 10%. That's why, because they have to subsidize the other vulnerable employees or not employed even. هلا to what extent can government stay in order to find an exit of this crisis? I think it will be a difficult year next year. Was Spezielles يعني I want Bauhaus to be ich möchte sehr ehrlich sein. Ich glaube, dass die Universität müsste viel machen, um dieser Name Bauhaus wirklich it can carry it. When you look at the ranking of universities, you don't find Bauhaus University within the 500 best universities in the world. Das ist für mich peinlich. Why? Can you answer that? Das ist eine Sache, die always I think about it. Our university is even better ranked according to Times as Bauhaus. Why? I don't know. I mean, I'm also not from the architecture field, so I don't have so much insight. Das ist was ich sagen wollte. Please pass it to the administration. We want Bauhaus to be in the architecture basin number 1. Again, it was number 1. We want it to be number 1, at least number 100 first, then number 1. Yeah, because it has this big name and something has happened there. Yeah, that's right. Vielen Dank, Murat. Manchmal war die Verbindung etwas schlecht, aber es war viel dabei und ich lese auch nochmal, was du mir geschickt hast. Das ist toll, vielen Dank. Und ich hoffe, dass es auch in Jordanien irgendwie auch positive Aussichten gibt, dass das Coronavirus nicht nochmal so schlimm das Land trifft. Aber es ist sehr schwierig alles und es ist, Ich habe eine Frage. Wie wird das veröffentlicht? Das wird wenn das veröffentlicht ist, auf der Schneiden und so, please send me the link. Ja, ich kann es dir auch schon davor, also ich würde es dir, wenn es fertig ist, das Video, schicke ich es
No. This video here and as it is, it will not look good. Schneid it. Ja, okay. Keine Sorge. Und dann kann ich es dir nochmal schicken. Und dann ist es, warte, ich schicke dir den Link, wo es immer ist. Es ist, ja, du hast es geschickt. Hast du schon mal? Ja, habe ich schon. Genau. Also normalerweise ist ja immer einzelne Gespräche und jetzt gibt es eine Sammlung von vielen kleinen. Es geht jetzt nächste Woche los mit den ersten und wenn ich mit einem fertig bin, gebe ich dir Bescheid. Vielen Dank für deine Zeit und entschuldige, wenn ich mich nicht gut ausdrücken konnte. Ja, but, yani. Alles okay. Okay. Vielen Dank. Dein Deutsch ist noch sehr gut dafür, dass du so lange. Ja, danke. Okay. Tschüss. Vielen Dank.